Hey, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம Cognizantல 2+ years of experienced candidatesக்கு கேட்ட interview questions தான் explain பண்ண போறோம். நீங்க வந்து ஒரு job seeker-ஆ இருக்கீங்க, you are preparing for job interviews and all அப்படின்னா, this videos will be very helpful for you to crack an interview. The first question is, what is the internal working of a hash map? அதாவது, can you explain the internal working of a hash mapனு கேட்டிருக்காங்க. First, இந்த questionக்கு hash map அப்படின்னா என்ன, which is going to store the values in a key value pair. இப்ப key value pairல வந்து hash map ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஜாவா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேண்டமா ஒரு பிளேஸ்ல எல்லாம் சேவ் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேஷ் கோடுன்ற மெத்தட் இருக்கும். அந்த மெத்தடை கால் பண்ணி based on the hash code it will converts to an index. Then on the indexல particular indexல it will store the data in a bucket. If you say that we are having 10 0 to 9 வரைக்கும் ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பக்கெட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது இண்டெக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும். 2ன்ற இண்டெக்ஸ் நமக்கு கிடைச்சுன்னா அந்த இடத்துல போய் எனக்கு என்னோட வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம ஹேஷ் வந்து ரேண்டமா ஒரு பிளேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஹேஷ் மேப் இன்டர்னலி யூசஸ் இன் அரே ஆஃப் பக்கெட்ஸ். ஓகே, ஈச் இண்டெக்ஸ் வந்து பக்கெட்னு சொல்லுவோம். அந்த பிளேஸ்ல தான் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுவோம். இப்ப மோர் தேன் ஒன் எலமெண்ட் வந்து அந்த சேம் இண்டெக்ஸ்க்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தென் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கொலிஷன். பிஃபோர் ஜாவா 8 இந்த கொலிஷன் அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம மோர் தேன் ஒன் எலமெண்ட் சேவ் பண்றதுக்கு லிங்க்டு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆஃப்டர் ஜாவா 8 we are using a balanced tree to store the data in the bucket. Okay, retrieving we can simply get via map.getOf and all. So the overall thing is the hash map internally uses array of buckets to store elements. If we get collision kind of, then it internally uses a linked list before Java 8 and after Java 8 it is using a tree. Okay, that is red black tree it is using. Okay, na? Okay, the next question is difference between array list and linked list. Array list ku linked list ku irukka difference enna, array list is internally using a dynamic array, whereas linked list வந்து it is using a doubly linked list internally for storing an elements. இப்ப array list அப்படின்னு பார்த்தா which is a resizable array, elements are stored in a continuous memory, whereas linked list அப்படின்னா which uses nodes and each node has the data for each node has the tracking for next node and the previous node and நடுவில் வந்து டேட்டா இருக்கும். As per this நம்ம array list வந்து less memory யூஸ் பண்ணுவோம் and based on this nodes and all this for storing the nodes and all வந்து memory வந்து linked listல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். array list பாத்தீங்க அப்படின்னா accessing an array list வந்து it is faster, whereas in linked list it is slower. ஏன் அப்படின்னா array list வந்து index based access, whereas linked list வந்து ஒவ்வொன்றா traverse பண்ணி it needs to fetch the data. So the accessing of data in array list is faster than linked list, and insertion at middle and end வந்து both takes the order of 1 in end. in array listல நீங்க middleல ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸா switch பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணும், whereas linked list it is faster. deletion also comparing to array list linked list is faster. Okay, then the next question is why are hash code and equals method are important in Java. hash code and equals method அப்படின்றது which is used on a hash based collections like hash map, hash shade, hash tables and all. hash code அப்படின்னா என்னன்னா which is going to return me an integer value which means hash value. அது நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது அரேவா கன்வெர்ட் ஆகி எந்த பக்கெட்ல என்னோட டேட்டா வந்து பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்றத சொல்லி டிசைட் பண்ண போகுதுன்னு. ஸோ ஹேஷ் கோடுன்ற மெத்தடோட ஒர்க் அதுதான். ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னா which is going to compare whether two objects are equal or not. ஓகே, தென் ஏன் இந்த ரெண்டுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஷ் கோட் வந்து எந்த பக்கெட்னு சொல்லி ஃபைண்ட் பண்ணும் அண்ட் தென் வந்து இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கொலிஷன் ஹேப்பன் ஆகுது, இப்போ செகண்ட் பக்கெட்லயே எகெயின் சேம் ஒரு எலிமெண்ட்டை நான் இன்சர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா டியூரிங் தட் கொலிஷன் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வில் come under a picture and it is going to check whether is the both are same or different அந்த மாதிரி செக் பண்ணும். ஸோ டியூரிங் கொலிஷன் we will be going to have
going to call equals method. Both are required to ensure the correct working of collections like hash code, hash set இந்த மாதிரியானதுக்கெல்லாம் நம்ம work பண்றோம். And the next question is, why does equals get less frequently called than hash code in hash map? Equals method நம்ம ஏன் வந்து less number of times call பண்றோம் when comparing to equals method அப்படின்னா ஹேஷ் கோட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வந்து கால் ஆகும். ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் எப்ப வேணுமோ அப்பதான் கால் ஆகும். இப்ப நீங்க ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்றீங்கன்னா ஹேஷ் கோட் என்ன பண்ணும், எந்த பக்கெட்ல என்னோட டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுன்ற ஒரு திங் நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஹேஷ் கோட் யூஸ் பண்றோம். ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி இஃப் கொலிஷன் ஹேப்பன்ஸ். இப்ப பக்கெட் ஒரு கொலிஷன் இல்ல அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப பக்கெட் எம்டியா இருக்கு, நான் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன், தென் ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வந்து கால் ஆகாது. இப்ப அதே பக்கெட்ல ஆல்ரெடி எலிமெண்ட் இருக்குன்னா கொலிஷன் ஹேப்பன்ஸ் ஆகும், தென் ஒன்லி வி ஆர் காலிங் த ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட். ஸோ ஹேஷ் கோட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் வி ஆர் காலிங், whereas வந்து ஈக்குவல்ஸ் மெத்தட் வென் கொலிஷன் occurs only we are calling it. Then the next question is, can you tell me a condition where finally block will not execute? எல்லா கண்டிஷன்லயும் எக்ஸெப்ஷன் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி எப்பனாலும் நம்மளோட ஃபைனலி பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம். ஃபைனலி பிளாக்னா என்ன, எக்ஸெப்ஷன் அக்கர் ஆனாலும் ரன் ஆகும், எக்ஸெப்ஷன் அக்கர் ஆகலனாலும் ரன் ஆகும். ஈவன் இஃப் வி யூஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் டைம் ஆல்சோ it will run, but there are some rare scenarios that finally block will not execute. அது வந்து ஒருவேளை ஏதோ ஒரு லைன்ல ஜேவிஎம் வந்து டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப யூஸ் ஆகுது, which means system.exit இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா then at that time ஜேவிஎம் will completely stop working and finally block வந்து never runs. தென் ஒருவேளை ஜேவிஎம் கிராஷ் ஆகுது, சிஸ்டம் ஃபெயிலியர், ஆர் எல்ஸ் வந்து இன்ஃபினைட் லூப்குள்ள வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராம் சிக்கிக்குச்சு அப்படின்னா, அதாவது ட்ரை கேட்ச்குள்ள இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அன் இன்ஃபினைட் லூப் தென் தட் டைம் ஆல்சோ அந்த லூப் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குமே தவிர வென் தேர் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் இருக்காது இல்லைங்களா, ஏன்னா இன்ஃபினைட் பிளாக்னா அது ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் தட் சினாரியோ ஆல்சோ தட் finally block won't execute. Then can an interface have constructor in Java? கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகுறப்ப அது வந்து இன்வோக் ஆகும், கரெக்டுங்களா? அப்ப இன்டர்ஃபேஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குமான்னு கேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் டஸ் நாட் ஹாவ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன் ஜாவா. ரீசன் ஏன் அப்படின்னா இன்டர்ஃபேஸுக்கு we are not going to create an object. கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்றது used to initialize an object. But if you are not creating an object for an interface, then how come you can give an constructor? So interface க்கு நம்ம வந்து constructor கொடுக்க மாட்டோம். And another thing is, first reason வந்து interface-க்கு நம்ம object create பண்ண மாட்டோம், so it is so we are not having constructor. And then the reason too is interface-ல வந்து instance variables இருக்காது. Interface வந்து mostly have the abstract methods and static final variables. There is no initialization. இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இருந்தாதான் இனிஷியலைசேஷன் பண்ணுவோம். அப்ப இனிஷியலைசேஷன் இல்ல அப்படிங்கும்போது there is no need for constructor. So constructor doesn't make sense. This is why interface doesn't have constructor. And the next question, can a constructor return anything? கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன? We know that constructor is a special method which name is same as the class name. It doesn't have return type. அப்ப constructor ஏதாச்சும் ரிட்டர்ன் பண்ணுமான்னு கேட்டா no, constructor does not return anything in Java. Not even void கூட அது ரிட்டர்ன் பண்ண போறது கிடையாது. The main purpose of constructor is to initialize an object, not to return any value. ஓகே, ஏன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைஸ் தான் பண்ண போறோம், அது எதையும் ரிட்டர்ன் பண்ண போறது கிடையாது, which means it is not even going to return void also. இப்ப நீங்க voidன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா which is a normal method, but it is not a constructor. அப்ப கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ரூலே என்ன, constructor has the same name as class name and it does not have return type. That is what constructors basic rule. And constructor is not going to return any value. They don't even have a return type because the purpose of constructor is to initialize an object, not to return a data. Okay, then the next question is, can a constructor be declared final or static? Static
ஃபைனல்னு டிக்ளேர் பண்ணலாமான்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபைனல் இருக்கலாமான்னு கேட்டா, ஃபைனல் மீன்ஸ் we cannot override it. But constructors are never overridden. Only methods are overridden. So making constructor final has no meaning. Okay. Then constructor வந்து static இருக்கலாமான்னு கேட்டா, static அப்படின்றது belongs to an class, not to an object. ஆனா constructor நம்ம ஏன் யூஸ் பண்றோம்? Constructor is used to create an object. In that scenario, constructor static-ஆ இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா? இருக்கக்கூடாது. Okay. So it will not be associated with object creation. So it doesn't make any sense of creating the constructor with static. So constructor cannot be declared as a final or static. Constructor வந்து not overridden. So final is unnecessary. And since constructor are used for creating an object, so they cannot be static. And a static அப்படின்றது class level வந்துரும். Okay. Next one. What are is and has a relationship in Java? Is a relationship na enna? Has a relationship na enna? Is a relationship அப்படின்னா one class is a type of another class. Inheritance நம்ம சொல்லுவோம். Is a type of another class, which means parrot is a bird. ஓகே. is a relationship வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப has a relationship அப்படின்னா என்னன்னா, has a represents a usage or containment. Car has a engine, like that. One class has another class as a member. Okay. இப்ப நீங்க வந்து I can say that is a relationship na extends use பண்ணுவோம், which is going to have a parent-child relationship, which uses a code reusability, supports a code reusability. Whereas has a relationship அப்படிங்கிறது அங்க extends யூஸ் பண்ணுவோம், இங்க object reference யூஸ் பண்ணுவோம், which helps in code reusability without inheritance. Then which is more flexible when comparing with is a relationship. Okay. அப்ப inheritance யூஸ் பண்றது is a relationship using extends. இது வந்து parent child relationship. We can say that parrot is a bird. Composition has a relationship now, which is a composition, which is going to have a object reference, which means part of car has a engine அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் வந்து has a relationship. Then how does encapsulation work using private fields and getter setters? Private field அப்படின்னா என்ன? அந்த ஃபீல்டை நம்ம வந்து அந்த கிளாஸ்க்குள்ள மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்றதோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா ஹைடிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஆக்சஸ் ஆஃப் இட். ஓகே. கண்ட்ரோலிங் ஆக்சஸ்னா அந்த கிளாஸை தாண்டி வெளியில யாருமே வந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, விச் மீன்ஸ் கண்ட்ரோலிங் த ஆக்சஸ். டேட்டாவை வெளியில இருக்க கிளாஸ்க்கு நம்ம தெரிய விடாம ஹைட் பண்றோம். Where we are using private fields for data hiding and getter setters for controlled access of it. Okay. So we can say that encapsulation is achieved by using fields private and protecting the public and public getters and setter method. This hides the data and allow access to control, whereas we can add validations before updating the values. And the another one is, what are commonly used annotations in Spring Boot? Commonly used annotations in Spring Boot வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச Spring Boot application, which is very important for starting an Spring Boot application. Then REST controller for controller class, auto-wired for auto-wiring the dependencies, services layer service, repository, entity, ID, generated value, இந்த மாதிரியான நிறைய commonly used annotations இருக்கு Spring Bootல. Then this annotations எல்லாம் என்ன பண்ணும்? For help us to develop build the REST APIs easily by injecting dependencies and all. Okay. Then the next one is, what is the difference between @value and @configuration properties? @value annotation என்ன பண்ணும்னா, which is used to inject a single value from the properties file. அதாவது நம்மளோட properties fileல இருக்க single வேல்யூவை நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்காக @value யூஸ் பண்ணுவோம். Configuration properties அப்படின்னா, which is used to bind a group of related properties to a class. That is what @configuration properties and value means. Value அப்படின்னா என்ன? Which is using to inject a single value. Configuration properties means multiple values. Type safety வந்து @valueல lesser. Readability is hard when hard for many values. Then
best for small configuration, but if you are having a large configuration, then configuration properties annotation is the best one, which is more type safe and clean structure. Okay, then the next question is, what are all the default logging frameworks used in Spring Boot? Spring Boot we are using Logback as the default logging framework along with SLF4J. Okay, SLF4J we are using, and then it is a pre-configured one, easy to use and support different logging levels and flexibility for configurations. Then what are field injection and what are their drawbacks? Field injection na enna, which is a type of dependency injection where dependencies நம்ம straight away field illa நம்ம inject பண்ண போறோம். Okay, where dependencies are injected directly into the field using auto-wired annotation. The drawback is it includes poor testability, hidden dependencies, inability to use a final, and risk of getting a null pointer exception. Constructor injection the most preferred one. In the field injection sometimes we will get a null pointer exception also, so that is not the efficient one. Next, what is the purpose of @post construct and these @pre-destroy means? இப்ப post construct அப்படின்னா என்னன்னா, which is used to run a method once after the bean is created and dependencies are injected. That is what post construct. Bean create ஆயிடுச்சு and dependencies are injected அப்படின்னா we are running that method. That is what post construct, which means after Spring creates the object, after auto wiring injection is done, we are using it. இதை எப்ப யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா initialization logic, resource setup, DB connection நம்ம post construct யூஸ் பண்ணலாம். Pre-destroy அப்படின்னா என்னன்னா, it is used to run a method just before the bean is getting destroyed. Okay, இது எப்போ work ஆகும் அப்படின்னா, when the application shuts down before the bean is removed. Okay, so when to use? Closing a resource, releasing a memory, closing DB connections and all நம்ம வந்து இதுல கொடுக்கலாம். Okay, so we can say that post construct is once the bean is created we are using. Pre-destroy is before destroying the bean we are using. Next one, what is caching and how do you implement it in your project? Caching na enna, each and every time நான் வந்து டேட்டாபேஸ்ல போய் டேட்டா ஃபெச் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் டேட்டாபேஸ்ல ஃபெச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் frequently asks, right? ஸோ நான் வந்து கேஷ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பேன். which means instead of going to the database and getting the data, எனக்கு வந்து little faster-ஆ இருக்கும் next time வந்து access பண்ணும்போது. So caching is a technique used to store frequently used data in a memory so that it can be accessed faster in a next time. Why we use caching அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, which increases the performance, reduces database calls and load on backend system also it is getting reduced. இது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, @Spring Boot applicationல we are going to enable a caching, and with whichever method you want to do caching, so you can do it as an @cacheable annotations. Okay, this is how we will be using the caching. Then next question is, what is index in SQL and why it is used? Index na enna and why we are using index அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, index என்றது which is a special data structure used to speed up the data retrieval from the table. It works like index in a book. Reading a whole book, you can directly go to the required page. That is how it is organized. இப்போ இண்டெக்ஸ் இல்லாம நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா, it will scan each and every row. The database will take some time. It is slow. But நீங்க வந்து இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, based on the index it will take and the retrieval also faster. இண்டெக்ஸ் வந்து internally எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, SQL databaseல it uses B-tree structure, balanced tree structure. So it stores on the balanced tree structure. Then it helps to skip the full table scan, directly jump to the required data. So the need for using an index is faster search, efficient filtering, faster sorting, and improves the performance of the database.
இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்க டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து பேசிக் ஐடியா படி பிரைமரி கீயை நீங்க இண்டெக்ஸ் வச்சுக்கலாம். பிரைமரி இண்டெக்ஸ், யூனிக் இண்டெக்ஸ், காம்போசைட் இண்டெக்ஸ், கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ், நான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அ பேசிக் ஐடியா. பட் யூ அது வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்கல. பட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஐ எம் கிவிங் யூ a clear view that there are primary index, unique index, composite index, clustered and non clustered index. That's it. Then the next one is, have you ever optimized a database query and how? The thing is, you can say that yes, I have worked on optimizing a database queries in one scenario. A query was taking much time because it was scanning the entire table. To fix this, I have analyzed the query using execution plan, and you have optimized by using var class by removing unnecessary conditions, used index columns filtering and all. Then you have used joins efficiently by replacing subqueries with joins, reduce the complexity, like that we can see. Then next one, what are all functional interfaces in Java? Can you mention some some built-in ones? Functional interface அப்படினா என்னன்னா, it is same as interface, but the functional interface means it has only one abstract method and multiple default methods இருக்கலாம், and then multiple static methods இருக்கலாம். That is fine. Functional interface ஏன் important அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to achieve mainly used for lambda expressions and functional programming in Java during Java 8+. Okay. Then built-in அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can use predicate, function, consumer, supplier, by function and all. Those are all built-in methods. Okay. Then why is comparable not considered as a functional interface? Comparable நம்ம ஏன் வந்து functional interface அப்படின்னு சொல்லல அப்படின்னா, see, technically it is considered as a functional interface because it has only one abstract method compared to. Then why it's not considered அப்படின்னா, comparable comes in older Java version. It was not designed for lambda expression. Comparable, which is from older Java version, which is not designed for lambda expression, not commonly used in lambda expression, even though it qualifies to use it. So comparable, a comparator is preferred for functional use. Comparator is also a functional interface. Okay. The thing is, comparable is technically a functional interface, but it is not commonly treated or used as, because especially for lambda expression. That is why we are not considering it as a functional interface. Okay. The next one is, how are your APIs communicating in a microservice architecture? Microservice architecture for microservice architecture, different services need to talk with each other to complete a request. Up in the communication mainly happens using a REST API, FAIN client, then asynchronous communication, API gateway, service discovery, இந்த மாதிரி communicate ஆகும். First வந்து synchronous call அப்படின்னா என்னன்னா, REST call, immediate response needed. Asynchronous na Kafka call, background processing needed. In microservice architecture, API communicates mainly through REST API HTTP calls. We can use FAIN client for easier service to service communication. For asynchronous communication, we use message brokers like Kafka, RabbitMQ and all. API gateway and service discovery helps to manage routing and service interactions. Okay. Then the next one is, what happens if booking succeeds and payment fails in a microservice system? இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். மைக்ரோசர்விஸ் சிஸ்டம்ல இப்ப யூசரோட புக்கிங் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுது, பேமெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா, which says inconsistent state, which maintains the inconsistent state. அப்ப once booking done ஆனா பேமெண்ட் வந்து not successful அப்படிங்கும்போது டேட்டா இன்கன்சிஸ்டன்சி ப்ராப்ளம் வரப்போகுது. இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக தான் நம்ம சாஹா பேட்டர்ன் யூஸ் பண்றோம். சாஹா பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணும்போது breaks the transaction into multiple steps. இப்போ ஒரு ஸ்டெப் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா we are going to roll back to the previous step. இப்போ புக்கிங் வந்து done, பேமெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா we are roll backing to cancel, we are roll backing the transaction. How do you handle concurrent users using hitting the same API? Okay.
இப்ப multiple users are hitting the same API at the same time, data inconsistency, duplicate data or race condition will be going to happen. இது நம்ம எப்படி வந்து how we handle concurrency அப்படின்னா synchronization or locking யூஸ் பண்ணோம். And then optimistic locking is more preferred. Pessimistic locking, idempotency, rate limiting, caching, queue-based processing, which means asynchronous communication, database constraints, stateless designs, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் to handle the concurrent request hitting the same API. We use the technique like optimistic locking, pessimistic locking, and database constraints to avoid data inconsistency. We also implement idempotency to prevent duplicate processing and use rate limiting to control the traffic. For high loads, queue-based asynchronous processing is used to handle the concurrency efficiently. Then the next question is, how would you design a system to handle high traffic for the same request? To handle a high traffic. Okay. இப்ப many users வந்து சேம் ஏபிஐயோ ரெக்வஸ்டையோ வந்து சேம் டைம்ல ஹிட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது எப்பெல்லாம் ஹிட் பண்ணுவாங்க? இப்போ வந்து ஃபிளாஷ் சேல், டிக்கெட் புக்கிங், பேமெண்ட் ஏபிஐ எல்லாம் வந்து at the same time we will be going to hit. Then in that scenario நம்ம வந்து traffic-அ handle பண்ணோம் so that we will be going to avoid crashes and maintain performance. For this, நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா by using a load balancer. Load balancer படி traffic across multiple service we are going to distribute. And then horizontal scaling. Horizontal scaling அப்படின்னா add more servers instead of increasing on one server. Okay. Then caching என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்கோம், frequently requested dataவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லையா அது. Then content delivery network CDN which are used for static contents like images, files. Users get data from the nearest server, which means faster response இருக்கும். Then rate limiting, control the number of requests per user, which is not per minute, which is for per user. ஒரு யூசருக்கு இவ்வளோ நேரத்துல இவ்வளோதான் வந்து ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். தென் queue-based processing. First வந்து heavy load we can handle via asynchronously by using queue-based processing. Database optimize பண்றது, auto scaling, circuit breaker, இந்த மாதிரியான மெக்கானிசம் வச்சு we can design a system it will handle a request also, multiple requests at the same time. Then how would you secure APIs with JWT authentication? JWT authentication அப்படின்னா என்னது? JWT means JSON web-based web token, which is to secure API by verifying users without storing the session data, which is stateless, secure and widely used in REST APIs. இப்ப யூசர் வந்து யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை சென்ட் பண்றாங்கன்னா டோக்கன் ஜென்ரேட் ஆகும். The server validates the user, generates the JWT token, send the token to the client. Client uses the token validation. If the token is valid, okay fine. If it is expired, அது வந்து நம்மள expired ஆச்சுனாலும் okay, valid இல்லையா expired என்னன்னலாம் சொல்லி செக் பண்ணும். If it is valid, request allowed. If not, the user is getting rejected. Then next question is, how does OAuth 2 works? OAuth 2 வந்து எப்படி work ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the thing is OAuth 2 அப்படிங்கிறது authentication framework. It allows the application to access user data without sharing the password. Okay. For example, login with Google. இப்போ வந்து you don't give your Google password on another app. Google gives us the token instead of that. Okay, so resource owner is the user, client is an application, authorization server is the Google, and resource server is the API server. So OAuth எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, யூசர் வந்து ரெக்வெஸ்ட் கொடுப்பாங்க login with Google னு சொல்லி, it redirects to the authorization server Google.
and then user login and permissions, enters the user credentials and grants permission, allow the app to access your email kind of. Then authorization code வந்து Google return பண்ணும் to our app. Then they will exchange code for access token. After this, we can access the resources. That is what OAuth 2 was working behind. Then next one is, how would you implement authorization and authentication in microservices? Authorization and authentication is implemented using a OAuth 2 and JWT tokens, whereas centralized authorization server generates a token after user logins. The client sends this token with each request. The API gateway or microservices validates it. Authorization is handled using a rollback access control, which where permissions are checked using a role inside a token. This approach ensures a secure, scalable, and stateless communication across the services. Then, what is half open state? Half open state in circuit breaker na enna? Which means, see, half open state is a testing or recovery state in a circuit breaker. First வந்து circuit breakerல என்னென்ன states இருக்கு? Closed, open, half open. First, closed state na enna, all the request goes to the service. If failure increases, we are going to the open state. Open state na enna, failure mode. Requests are blocked completely. No call we are going to send to the service and wait for a fixed time. Half open state அப்படின்னா என்னன்னா, after some time a circuit breaker allows a few test requests to the server. Okay, which means half open now, only limited requests are allowed. Is the service working now or not? அதை செக் பண்றதுக்காக போறது தான் வந்து half open state. Okay, then next one is, can you create a Spring Boot custom starter? Okay, custom Spring Boot starter create பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, yes, we can create a custom Spring Boot starter, and it is very impressive. A starter is reusable module, which provides the auto configuration, adds required dependencies, reduces the setup effort also. What is custom starter அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, which is a reusable library used to plug in some common configurations or features across the project. When we need to create that one அப்படின்னா, logging setup, security configuration, custom framework inside a company, shared utilities, இந்த மாதிரியான டைம்லாம் வந்து நம்ம custom Spring Boot starter create பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So the answer should be like, we can create a custom Spring Boot starter by defining an auto configuration class, adding dependencies and registering it in a Spring Boot auto configuration mechanism. It allows to use common configurations across multiple projects and follow plug-play approach. Okay. Then the next question is, what is your current Java version and what feature do you use from it? I am currently using Java 8 in my project. நீங்க வந்து Java 8 use பண்ண Java 8 சொல்லலாம். If you are using Java 11, you can say Java 11 also. Streams, Lambda, expressions for processing collections efficiently. Optional class to handle null values. New date and time API வந்து instead of old date class. Collectors for grouping and filtering the data. In some cases, we are using parallel stream for improving the performance, and these features make our code more concise and readable maintenance. This I have written for the Java 8 features. Whatever features you are using in your current project, you can explain it. Name, what is M2 file? M2 file அப்படின்னா என்னன்னா, which is a Maven's local repository. It has all the downloaded dependencies stored. இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this M2 repository is used for avoiding the reloading dependencies, which supports offline builds also and improve build performance. Then there is one programmatic question. Can you implement a solution to some digits of a numbers using JavaScript? அதாவது 1 2 3 4 5 இருக்குன்னா, இதுல வந்து என்னோட நம்பர்ல 5 digits இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்னோட நம்பரை ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். That's why I have given string dot value of. After that, and the string we are converting into characters. After we are converting character to digits.
then digits நம்ம வந்து sum பண்றோம். This is how we are summing the number of digits present in a Java stream. Then இப்போ ஒரு வேளை வந்து Java stream allow பண்ணல அப்படின்னா how would you solve this problem? ஓகே, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா என்னோட நம்பர் வேற நம்பர் விச் இஸ் கிரேட்டர் than see ஜாவா 8 விட நீங்க வந்து efficiently if you are very familiar with core java then this is very easy for us. See நம்பர் வந்து greater than 0 பார்க்கறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டிஜிட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து இப்போ 5 then sum which is equal to sum plus digit. sum என்னது which is sum வந்து I can say 0, 0 plus 5, 5. Like that we can sum this. Okay. I hope sum of digits. Okay. This is sum of digits. நான் வந்து digit sum பண்ணாம எத்தனை digits இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு explain பண்ணேன். This is for sum of digits. That's why I have given sum here. Sorry. Then we are getting the last digit. After that number வந்து divided by 2 னு போட்டா 1 2 3 4 வரும். Then last digit கிடைச்சு 5 plus 4 is equal to 9. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து sum பண்ணுவோம். After that, after the loop we are going to give the sum value. Then the final question is what kind of recent features which you have worked on your project? வந்து they are asking. So அதுக்கு உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க என்ன ஃபீச்சர் ஒர்க் பண்ணீங்களோ அந்த ஃபீச்சரை நீங்க எங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். That's all about this Cognizant 2+ years of questions interview preparation. இப்போ நீங்க வந்து ஃப்ரெஷரா இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் இந்த questions ப்ரிப்பேர் பண்ணா which is well and good. இதுல கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா உங்க ப்ராஜெக்ட்ல வந்து என்ன மாதிரியான Java version use பண்ணீங்க, what is your latest feature you have developed worked on your project, அந்த மாதிரியான scenario based questions மட்டும் நீங்க remove பண்ணிட்டீங்கன்னா basic எல்லாமே next எல்லாமே basic questions தான் இருக்கு. So you can prepare on this for freshers also. Okay. Thank you for watching our video. We'll see you in another video with another set of interview questions. If you feel this video is very useful for you, please do subscribe to our channel and மறக்காம வந்து பக்கத்துல இருக்க bell icon click பண்ணிக்கோங்க and share it to your friends also who are seeking for a job outside, who is preparing for the job outside. Then it will be very useful for them also. Okay. Thank you so much. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.